Namaste to everyone. A warm welcome to this session of Sri Lalita Sahasranamam chanting. Let us start with Guru Vandanam and then Dhyanam, first 3 verses. Then we will start the revision from 141st verse. And at the end of the class, I will teach the new verses for the day. Gururev gatirgurumev bhaje गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो Dhyanam. Let us meditate upon Lalita Parameshwari before we start the Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचाप पाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बराम् जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्ड मण्डला. Let us move to the 141st verse. I request the attendees to raise hands for practicing Stotram chanting. I'll reshare my screen.
Meenakshi, I'm audible, right? Ma'am, you're audible. Your voice is clear. Okay. I'll call out the names of those people who have raised hands. Phanirajaha Mahodaya, 141st verse. Hari Om Mahoday. Yeah. Namo Namah, Madam. Namaste, you can continue. Namaste. Okay. 141st verse. Yes. Chitkalananda. Srimatre Namah. Titkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidya Nateshwari. Dhanyavadaha. Uma Avadhani Bhagini, 142. Dhanyavad. Dhanyavadaha. मिथ्या जगदधिष्ठान मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी Uma Bhagini. मिथ्या जगदधिष्ठान मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारंभादिवंदिता Tamam. Dhanyavadaha. B. Nandini, 143. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा. Tamam. First line can also be chanted together. Bhavadava Vrishtif Paparanyadavanala. Okay. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला. Dhanyavadaha. Jayanti Bhagini, 144. नमस्ते भगिनी. Namaste. भाग्याब्धिचंद्रिका भक्तचित्तके की धना धना घना घना घर द I don't see properly. Ghana Ghana. भक्ति चित्तके की घना घना रोग पर्वत धम्बोलिर्भूत्युदारुकुटारिका. रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका. वदामि. रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुटारिका. धन्यवादाः. धन्यवादः. Anusha Bhagini, 145. महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुरनिषूदिनी. Tamam, just a small observation. Mahakali La, okay? It's like in Lakshmi Okay. La. And then Okay. Mahagrasa, this Ga is getting doubled, okay? Mahagrasa, okay? Okay, can I chant again? Yes, please. महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना Dhanyavadaha. अपर्णा चंडिका. Okay. Go ahead, go Thank ahead. you. Come. अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुरनिषूदिनी. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Kirti, 146. क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री शुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. त्रिवर्गदा
त्रिसुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका subhaga sa. Trivar- Okay, Okay. go ahead. त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका Triguणात्मिका. त्रिगुणात्मिका. So this na, this is as in ta, tha, da, dha, na, fifth letter of Tavarga. Okay. Dhanyavadaha. Yeah, thank you. Balwant Surti 147. स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्प निभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता. Uttamam, can you chant the second line once again, just the Ojovati onwards? ओजोवती द्युतिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता. So, Dyuti Dhara, no, we should not say. It is Dyuti Dhara, okay? And then we should not take a pause of yagna, after yagna, or we should not prolong this jna. It's like Ojovati Dyuti Dhara Yajna Rupa Priyavrata. Would you like to repeat? Okay. ओजोवती द्युतिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता. Pa is little more, you can prolong. Okay, okay, thank you. Dhanyavadaha, Mahodaya. Yamini Srinivasan, 148. राम राम राम. Ram, Ram, Ram. दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ. Veda Vidyananda, Mahodaya, 149. I have unmuted you. Veda Vidyananda. Okay, I'll go ahead and call the next person. I can't hear you. Veda Vidyananda, I can't hear you if you're trying to chant. Garima Chahar, 149. Ram 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 Bhagini. Ram, Ram, Ram. वीराराध्या विराड रूपा विरजा विश्वतो मुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी. First line I will chant once. You can repeat after me. Veeraradhya Viradrupa Viraja Vishwato Mukhi. वीराराध्या विराड रूपा विरजा विश्वतो मुखी Continue. प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी. Padma, Dhanyavada. Padmakshi Bhagini. राम राम भगिनी. Ram, Ram. Padmakshi Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. Ram Ram. Ram, Ram, Ram. Go ahead. Martanda Bhairavāradhya Mantriṇī Nyastya-rājyadhūः Tripureshi Jayatsena Nistraygunya Parapara. Tamam. Just once again, can you chant the first line, please? I couldn't hear the second part properly. Astu Bhagini. Martanda Bhairavāradhya Mantriṇī Nyastya-rājyadhūः Tripureshi Jayatsena Nistraygunya Parapara. So, in this first line, second part, that is in the second padam, Mantrini Nyastarajyadhuhu. So, there is Nya and Sta. There is no Ya again. Mantrini Nyastarajyadhuhu. Would you like to repeat?
अस्तु भगिनि मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्थराज्यदूः Yeah. So it is Nyasta and not Nestya. That's it. अस्तु धन्यवादः Indira CV 151. नमस्ते मैडम Namaste. सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी धन्यवादाः. Kalpagam. Namaste. Kalpagam Bhagini, I have unmuted you. 152. कला निधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरादना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. Uttamam. Only in this Rasagnya, there is no Mahapranakshara. Can you chant the first line again? कला निधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. Dhanyavadaha. Gauri Ravi. Gauri Ravi 153. परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्र विभेदिनी. Second line, can you chant once again? पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्री विभेदिनी. Paramantra Vibhedini. Sorry. Paramantra Vibhedini. Dhanyavadaha. Dhanyavada. Sarita Yelavarti 154. Ram Ram Ram. मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती. Dhanyavadaha. Jyoti Bhagini 155. Jyoti Bhagini. Yes, can you hear me, madam? Yeah, I can. Please go ahead. Brahmani Brahma Janani Bahurupa Bhudharchita Prasavitri Prachandagnya Pratishtha Prakatakritihi. Tamam. Dhanyavadaha. Dhanyavad. Rita Uday Kumar 156. प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी. Cannot hear you. वीरमाता वियत्प्रसूः. Bhagini, can you chant once again from first? I could not hear you. प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाक्षत्पीठरूपिणी पृशङ्कखला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः. Vishrinkhala Viviktastha. विशृङ्खला विविक्तस्था. Continue. वीरमाता वियत्प्रसूः. Dhanyavadaha. Anuja Nagarajan 157. Anuja, we can't hear you. Okay, I'll move to the next person. Sudha Bhagini, I have unmuted you. मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्रासकारिणी
रोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी. Sudha Bhagini, Uttamam, just one observation. While it is a Dirghakshara, Mukunda Dirgha, Nilaya Dirgha, Rupini, everything is Dirgha only. But that Dirgha also, we should not make it very prolonged and Too long. make it a Pluta. So it should be a Dirgha only, not not a very long. We should not take more Matra Kala. So, Can I start once again? yeah, so Mukunda Mukti Nilaya, that's all. Can you chant? Mukunda Mukti Nilaya Mula Vigraha Rupini Bhavajna Bhavaroghagni Bhavachakra Pravartini. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you. Mayura Jayam, 158. Hi. Can you hear me, ma'am? Yes. Chandrasara Shastrasara Mantrasara Talodari Udarakirti Rudrama Vaibhava Varnarupini. Okay, I'll chant once, you can repeat after me. Chandasara Shastrasara Chandrasara Shastrasara Mantrasara Talodari Mantrasara Talodari Udarakirti Ruddama Vaibhava Varnarupini Udarakirti Ruddama Vaibhava Varnarupini Udarakirti Ruddama Vaibhava Udarakirti Ruddama Vaibhava Varnarupini. Also, in the first word, for the benefit of all of us, there is no visarga here as such after chanda. It is double sa, right? Chandasara. It is not chanda. No. It is Chandasara. Okay. The book I'm following, there is a visarga. That's why I'm okay. So that's, yeah. So since we're chanting this together, as you see, we will not put the visarga in this case here. We will not chant the visarga here. Okay. Dhanyavada. Trupti Jambusaria, 159. Namaste, madam. Namaste. Janma mrityurapta jana vishrantidaini sarvopanipi dutushta santyatita kalatmika. Okay, I'll chant once, you can repeat after me, Bhagini. Janma mrityu jara tapta jana vishrantidayini. Janma mrityu jarapta jana vishranti daini. Okay, just listen once again. So this mrityu is there, no? There is no dirgha here. Janma mrityu jara tapta. I will split and teach. Janma mrityu jara tapta. No, there is no mrityu there. It is mrityu, that's all. Janma mrityu jara tapta. Janma mrityu jara tapta jana vishranti daini. Sarvopanishadudghushta. 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 Very good. Shantyatita kalatmika. Shantyatita kalatmika. Dhanyavadaha Trupti Bhagini. So just for, since it is a difficult verse, I am chanting once again. Janma mrityu jara tapta jana vishranti dayini. Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika.
So let's move to the next person. Vatsala Krishnamani, 160. Yes, ma'am. Vatsala Bhagini. Vatsala Bhagini, there's a lot of echo from your side. So as of now, I'm putting you on mute because we are not able to hear you clearly. Kshamyatam. Maybe I will try calling your name again after a few minutes and let's try then. Sumati's iPad. गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठां कान्ता कान्तार्ध विग्रहा. Dhanyavada. So you can take a pause after this kanta, so it is easier to complete. Dhanyavada. धन्यवाद. Jayanti Vaidya, 161. Hari Om, ma'am. Hari Om. Can you chant it? Yes, ma'am. Karyakarana nirmukta कामकेलितरङ्गिता कान्तकनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी. I'll chant once. Would you like to repeat after me? Yes, ma'am. Karyakarana nirmukta. Karyakarana nirmukta. Kamakelita Kamakelita Kanat kanakatatanka Kanat kanakatatanka kanakatatanka Leela vigrahadharini. Leela vigrahadharini. Dhanyavadaha. Dhanyavadan. M. Venkataraman Mahodaya. Yes. 162. Agnatraya vinirmukta mugdha kshipra prasadini antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha. The first line, second padam. Mugdha kshipra prasadini. Mugdha kshipra prasadini. Very good, Uttamam. Dhanyavadaha. Anuradhika Babu, 163. Have unmuted you. त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा. Swatma. Go ahead, Anu. Swatma Rama Sudha Sudhihi. Sudha Sritihi. Sudha Sritihi. Dhanyavadaha. And Dhanyavadaha. Vidya Bhagini, 164. संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी. Uttamam, dhanyavadaha. Kamala Shankar, 165. Ram Ram Bhagini. Ram Ram Ram. Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini viprapriya viprarupa vishwabhramanakarini. Uttamam, dhanyavadaha. Ram Ram. Prem Raj, 166. Bhagini,
Go ahead. Vishwagrasa. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी. धन्यवादाः. निधि महोदय 167. वीरकोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी विज्ञानगवना कल्या विदग्धा पैन्दवासना. Can you chant the first word in second line again? विज्ञानगवना कल्या. Okay, hold on. Vijnanakalana. विज्ञानकलना. धन्यवादः भगिनी. श्रीविद्या बालगोपाल 168. सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वा भगिनी 168 तत्त्वाधिका. sorry तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी. तमाम धन्यवादाः. तुंगपत्र M 169. राम जी. राम. Yes. सव्या बसव्य मार्गस्था सर्वा भद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता. धन्यवादाः. गीता किशोर गुजरन 170. जय श्री कृष्ण. चैतन्याघर्य समाराध्या No problem. चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्यकुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला. तमाम धन्यवादाः. धन्यवाद दीदी. प्रिया कंदवेल. Ram. Can you try this one? Dakshina. Did we chant 170? Sorry. We did. No, yeah. ma'am. Okay. Ma'am, can you please teach me? It's little bit hard. We finished 170. Do you want to learn 170? Yes, ma'am. Yes, Okay, no ma'am. problem. Chaitanyarghya samaradhya. Chaitanyarghya samaradhya. Chaitanya kusuma priya. Chaitanya kusuma priya. Sadodita sada tushta. Sadodita sada tushta. Tarunaditya patala. Tarunaditya patala. धन्यवादाः. धन्यवाद. हरिनारायण रेड्डी महोदय 171. नमस्ते मैडम. नमस्ते. Can you दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी केवलानख्य कैवल्यपददायिनी. Can you chant the second line without taking a break after Kevalanarghya? Okay, madam. कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी. धन्यवादाः. श्री भगिनी 172. स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः.
Okay, so this is, wherever there is a hrasva, which is a short vowel along with the consonant, you should give only, you should not prolong it and it should not be chanted as dirgha. Like for example, stotra priya, stutimati, stutimati is wrong. Stotra priya, stutimati, repeat. स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती Very good. Shruti samstuta vaibhava. श्रुति संस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती. मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः. महेशी मङ्गलाकृतिः. So krutihi is wrong. Kritihi. कृतिः. Yeah, I have to work on this. Yeah, practice. धन्यवाद. No Yeah. problem. Dhanyavadaha. Uma Venkataraman, 177, 172 only. स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः. Dhanyavadaha. Jyoti Thank Ye you. Bhagini, 171. दक्षिणा दक्षिणाराध्या Ma'am, तरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी के Ma'am, I am Jyoti. Yeah, somebody is okay. You can you chant this? Dakshina, Dakshina. Oh, okay, ma'am. दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी. Dhanyavadaha. Thank you. I have tried to call everyone. Anuja and one more person, I guess, we could not hear you. Next class, I will call out your names. Let us move to the new verse for the day. Vishwamata Jagadhatri. In Jagadhatri, we have Alpaprana Da and we have Mahaprana Dha. So it is Jagadhatri, Vishalakshi, Viragini, Pragalbha, Bha is a Mahaprana Akshara, Paramodara, Paramoda, Manomayi. Sai Smriti. Vishwamata Jagadhatri. विश्वमाता जगद्धात्री विश्वमाता जगद्धात्री Vishalakshi Viragini. विशालाक्षी विरागिणी विशालाक्षी विरागिणी Pragalbha Paramodara. प्रगल्भा परमोदारा प्रगल्भा परमोदारा Paramoda Manomayi. परामोदा मनोमयी परामोदा मनोमयी Vishwamata Jagadhatri. Vishalakshi Viragini. विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी Pragalbha Paramodara. Paramoda Manomayi. प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी Vishwamata Jagadhatri.
विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी Kshamyatam. Yes. First line we have 4 names, and in the second line we have 4 names, which makes it 8. So let's move to the new one. Vyomakeshi. So in this we have V and Ya with Okara. Vyomakeshi. Vimanastha. Tha is a Mahaprana. Vajrini. Vamakeshwari. Pancha Yajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Dha is a Mahaprana in Panchapreta Manchadhi. Meenakshi. Vyomakeshi Vimanastha. Vyomakeshi Vimanastha. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Vajrini Vamakeshwari. Vajrini Vamakeshwari. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Panchayajna Priya. Panchayajna Priya. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Panchapreta Manchadhishayini. Panchapreta Manchadhishayini. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. Vyomakeshi Vimanastha. Vajrini Vamakeshwari. Panchayajna Priya. Panchapreta Manchadhishayini. So in this, in the first line, we have 4 names. And in the second line, we have 2 names in this verse. Let's move to the new one. Panchami, Panchabhuteshi. Bha is a Mahaprana-akshara. Pancha Sankhyopacharini. In Sankhya, we have Ka, Kha, Ga, Gha, Nya, and Kha and Ya. Kha is a Mahaprana here.
So Pancha Sankhyopacharini Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhu Mohini. In Shambhu, Bha is a Mahaprana-akshara. Sai Smriti. Panchami Panchabhuteshi. Panchami Panchabhuteshi. Panchami Panchabhut. Am I not hearing Sai Smriti's voice, or is it Meenakshi? Are you able to hear? Is there a network issue? No, we can hear. Okay. I can't I'm hear her not voice. able to hear her, ma'am. Okay. Ma'am, even I'm not able to hear sometimes. Okay. Yeah. So, Meenakshi, you can start. Sai Smriti, you may want to check your connection. Panchami Panchabhuteshi. Panchami Panchabhuteshi. Panchami Panchabhuteshi. Pancha Sankhyopacharini. Pancha Sankhyopacharini. Pancha Sankhyopacharini. Panchami Panchabhuteshi Pancha Sankhyopacharini. Panchami Panchabhuteshi Pancha Sankhyopacharini. Panchami Panchabhuteshi Pancha Sankhyopacharini. Shashwati Shashwataishwarya. Shashwati Shashwataishwarya. Shashwati Shashwataishwarya. Sharmada Shambhu Mohini. Sharmada Shambhu Mohini. Sharmada Shambhu Mohini. Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhu Mohini. Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhini. Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhu Mohini. Panchami Panchabhuteshi Pancha Sankhyopacharini Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhu Mohini. Panchami Panchabhuteshi Pancha Sankhyopacharini Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhu Mohini. Panchami Panchabhuteshi Pancha Sankhyopacharini Shashwati Shashwataishwarya Sharmada Shambhu Mohini. So in this verse, in the first line, we have 3 names. And in the second line, we have 4 names, which is totally 7 names. Let us do one more verse. Dhara, Dharasuta. In Dhara, Dha is Mahaprana. In Dharasuta, Dha is Mahaprana. The first letter of this entire line is Mahaprana Akshara. Dhara, Dharasuta, Dhanya, Dha again Mahaprana. Dharmini, Dha Mahaprana. Dharma, Vardhini, Dharma, Dha Mahaprana. In Vardhini, again Dha Mahaprana. Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika. Sai Smriti. Dhara, Dharasuta, Dhanya.
धराधरसुता धन्या धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी धर्मिणी धर्मवर्धिनी धर्मिणी धर्मवर्धिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता लोकातीता गुणातीता लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका सर्वातीता शमात्मिका सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका Mom, you are in mute. Shamyatam. So in this verse, in the first line, we have 5 names. And in the second line, we have 4 names, which makes it totally 9 names. So we'll stop here today. I have a couple of announcements to make. I'll just stop sharing the screen. I hope you're all able to see the screen. So there is a feedback form which is shared by Vyoma team, Sanskrit from Home team. This will be more about the script and the way you're seeing, like, you know, the stotram and the meaning that you're seeing, etc. So I request all of you to please fill in this feedback form. There is a link given. You can use this link. Let me paste this link in the chat window. It's not working. I can't listen to the class. You can take it. I Sorry. stop at the class. Okay, Now, how do I get back into this? Uma Bhagini, we are able to hear you. Okay. So I have put a link here for this form. I request all of you to click on this link and submit your feedback. You can also scan this QR code, and when you scan this, you will get a form to submit. You can use either of the methods to fill the feedback form. So, dhanyavadaha to everyone.